హలో స్టూడెంట్స్, మీరు కోర్స్ కంప్లీట్ అయింది, సర్టిఫికేషన్ వచ్చింది, కానీ జాబ్ ఇంటర్వ్యూలో రిజెక్షన్ వచ్చింది. ఎవరు ఫెల్ లైక్ నేను కోర్స్ జాయిన్ అయ్యాను, కోర్సులో అన్నీ నేర్చుకున్నాను, స్టిల్ ఎందుకు జాబ్ రావట్లేదు? దెన్ దిస్ వీడియో మీకోసం. టుడే we are breaking down what recruiters actually looking for a digital marketing candidates. ఫస్ట్ థింగ్, మీరు కోర్స్ కంప్లీట్ చేశారు అంటే గ్రేట్, బట్ రిక్రూటర్స్ కి అది ఎనఫ్ కాదు. వాళ్ళు అడిగేది ఏంటంటే కెన్ దిస్ క్యాండిడేట్ డెలివర్ రిజల్ట్స్? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేయింగ్ ఐ నో గూగుల్ యాడ్స్, show them a small case study. I ran a campaign with 500 budget and I got 50 leads. That's what real world marketing means. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో చాలా టూల్స్ ఉంటాయి. SEM Rush, Google Analytics, Meta Ads Manager. కోర్స్ లో నేమ్ చెప్తారు, ఓవర్ ఇస్తారు, బట్ రిక్రూటర్స్ అడుగుతారు హ్యావ్ యూ యాక్చువల్లీ యూజ్డ్ దెమ్? సో మీకు జాబ్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అంటే డమ్మీ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయాలి, ఫ్రీ ట్రయల్స్ ని యూజ్ చేయాలి, హ్యాండ్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ని లర్న్ చేయాలి. వన్ బిగ్ థింగ్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. రిక్రూటర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు నాట్ జస్ట్ నో మార్కెటింగ్ బట్ ఆల్సో కమ్యూనికేట్ ఐడియాస్ క్లియర్లీ, కాన్ఫిడెంట్లీ అండ్ ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్. ఎస్పెషల్లీ క్లయింట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ కి క్లియర్ గా ఈమెయిల్ రాయడం, టీమ్ లో వర్క్ చేయడం, ఫీడ్బ్యాక్ ని యాక్సెప్ట్ చేయడం, ఇవన్నీ మేజర్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్. సో పర్సనాలిటీ మీద కూడా వర్క్ చేయాలి. రిక్రూటర్స్ కి సర్టిఫికేట్ అంటే ఒక చెక్ బాక్స్, బట్ పోర్ట్ఫోలియో అంటే ప్రూఫ్ ఆఫ్ వర్క్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే యూజ్ ఐ నో కంటెంట్ రైటింగ్ అండ్ యువర్ బ్లాగ్ షోస్ 200 ఆర్గానిక్ విజిటర్స్. దట్స్ యువర్ ప్రూఫ్. బిల్డ్ మినీ ప్రాజెక్ట్స్, కేస్ స్టడీస్, ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, ఎనీథింగ్ దట్ షోస్ మీకు కాన్సెప్ట్ ప్రాక్టికల్ గా అప్లై చేయడం వస్తుంది అని. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో చేంజెస్ ఎవ్రీడే వస్తాయి, న్యూ అల్గరిథమ్స్, టూల్స్, ట్రెండ్స్. సో రిక్రూటర్స్ సెర్చ్ ఫర్ candidates who are always curious and proactive learners. They notice if you follow marketing blogs, attend webinars, post your learnings on LinkedIn. So even before job వస్తుంది, ఇండస్ట్రీలో వాయిస్ క్రియేట్ చేయాలి. LinkedIn presence, లాస్ట్ వన్, ట్రైనింగ్ లో సోషల్ మీడియా గురించి నేర్పిస్తారు. మీ LinkedIn ని పర్సనల్ బ్రాండ్ లా క్రియేట్ చేశారా? బికాస్ టుడే రిక్రూటర్స్ చెక్ LinkedIn బిఫోర్ రీడింగ్ యువర్ రెజ్యూమ్. షేర్ learnings, post about tools, build a network. You might get opportunities even before you apply, just by being visible and valuable. So friends, course, certification and syllabus are just foundation, but recruiters ki kavalsindi results, mindset, clarity and curiosity. Bridge the gap by building your portfolio, improving your soft skills, staying curious and being present online. అప్పుడే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆటోమేటిక్ గా రావడం స్టార్ట్ అవుతాయి. వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి, కమెంట్స్ లో చెప్పండి వాట్ వాజ్ మిస్సింగ్ ఇన్ యువర్ ట్రైనింగ్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్సనలైజ్డ్ హెల్ప్ ఆర్ క్రాకింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ బిల్డ్ పోర్ట్ఫోలియో, నేను రెడీగా ఉన్నాను. సో మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అంటిల్ నెక్స్ట్ టైం, కోర్స్ కంప్లీట్ చేసినా కూడా లెర్నింగ్ అనేది నెవర్ స్టాప్స్.